pelvis e ki kon iye ache? What are the parts of a pelvis? Pelvic cavity, pelvic inlet and a pelvic outlet. What are the bones of a pelvis? Ilium, ischium, pubis. Anything else? Sacrum. Acha. Let's start from the beginning. Let's সুন্দর করে পড়াশোনা করে দেখো. This, when you get it in your examination, this is going to be of 20 marks. This and the fetal skull. Okay? This is known as an articulated maternal pelvis. Why articulated? Because it has all the joints intact. The bones in it are the innominate bone. This one is the innominate bone. We have two pieces of innominate bones, one left and one right. We have a sacrum with S1 to S5 vertebra, and we have a coccyx. Okay, this is the articulated maternal pelvis. The parts of the hip bone are, this is the ilium, this part is the ischium, and this is the pubis. You have done this in anatomy already. This is the ilium part, this is the ischium part, and the front, this is the pubis part. All of these are joined by the triradiate cartilage. Where is it located, the triradiate cartilage? Inside the acetabular cavity. Okay, fine. Okay, what are the joints of this articulated pelvis? We have one symphysial joint, symphysis pubis. This is a fibrocartilaginous joint. We have two sacroiliac joint and one sacrococcygeal joint. Okay. Achha. How do you hold this pelvis? কি ভাবে ধরবো? আর কিছু? All of that is fine. আমি এরম ধরবো না এরম ধরবো কি করে বুঝবো? ব্যাস হয়ে গেল? কতটা? In medicine there is no such thing as একটু. There is no such thing as বল 55 degrees. What makes 55 degrees with what? With the horizontal. Very good. What makes 55 degree? There are multiple parts of this pelvis. Which part is going to make an angle of 55 degree? Yes, the plane of the inlet is going to make an angle of 55 degrees. So in examination you will not get a compass and a protractor. How would you know what is 55 and what is not? This part, see, this is the anterior superior iliac spine, and this one is the pubic tubercle or the pubic crest. Both of these things has to lie in the same coronal plane. Both of these are supposed to lie in the same coronal plane. So কি করব আমরা? এরকম ধরবো, ধরে এটাকে যে কোনো ওয়ালে আমরা প্লেস করব. Once these two things are in the same plane, this is the direction of the pelvis. Okay? Are we clear? This makes the 55 degree angle with the horizontal. This inlet makes an angle of 55 degrees with the horizontal. That's how. Fine. This is how you hold it. Now, what are the parts of the pelvis? There is a true pelvis and a false pelvis. The true pelvis is bounded by the bones. It lies below the pelvic inlet. The false pelvis is whatever is above the pelvic inlet. এরকম একটা জায়গায় pelvic inlet আছে. Somewhere around here is the pelvic inlet. Above this part is the false pelvis. কি আছে false pelvis এ? Anteriorly it is bounded by the anterior abdominal wall. Posteriorly by the sacral vertebrae. Lumbar vertebrae. My bad. Posteriorly by the lumbar vertebrae and laterally by the two ilium. Okay? So this forms the boundary of the false pelvis. The importance of false pelvis. কি কাজে লাগে false pelvis? It holds the gravid uterus. Once the uterus becomes pregnant, the false pelvis supports that gravid uterus. Okay? Achha. That is all you need to know about the false pelvis. Now let's come to the true pelvis. The true pelvis has an inlet, an outlet, and a cavity. Okay? We are going to concentrate on the inlet. The inlet is, you have to trace. The first question that you get in any examination is trace the pelvic inlet. What are the parts of the pelvic inlet? কে বলতে পারবি? আগের দিন ক্লাস হয়েছে না pelvic inlet? We are going to start from the front. Okay? This is, everybody can see it, right? This is the symphysis pubis, upper border of symphysis pubis. This one is the pubic crest. The part just after the symphysis pubis is the pubic crest.
Then comes the pubic tubercle. Okay. Then comes the upper border of the superior rami of pelvis. Superior rami of pubis. This is the iliopubic eminence. This part is the iliopubic eminence. This is the iliopectineal line. This one. This is the iliopectineal line. This is the sacroiliac joint, anterior border of ala of sacrum, sacral promontory, and same from the other side. This is what you are going to say. So the inlet, once you have to trace it, symphysis pubis, pubic crest, pubic tubercle, followed by the superior border of the pubic rami, iliopubic eminence, iliopectineal or line, joint, the sacroiliac joint, ala of sacrum, and the sacral promontory. Okay. So this is the most important part, the pelvic inlet. The pelvic inlet, every circle is going to have diameters. Okay. So the pelvic inlet has anteroposterior diameter, transverse diameter, and oblique diameters. Okay. All the pelvic cavities like the pelvic inlet, the outlet, the mid-pelvis, all of this is going to have an AP diameter, transverse diameter, and oblique diameters. Okay. So right now we are concentrating on the inlet. The inlet has 3 different kinds of AP diameter. Not 1 but 3. 3 AP diameters. What are they called? They are called the conjugates. We have 3 conjugates. One is the true conjugate, the second is the obstetric conjugate, the third is the anatomical conjugate. Diagonal conjugate. The anatomical is also called the true conjugate. So true, obstetric, and diagonal. The 3 conjugates. So ki kore mapbo konta? Number 1 hocche anatomical conjugate or the true conjugate. Seta hocche upper border of symphysis pubis. Upper border of the symphysis pubis till sacral promontory. This is the anatomical conjugate or the true conjugate. Length koto? 11 to 11.5. ঠিক আছে? Next হচ্ছে obstetrical conjugate. Obstetrical conjugate কেন? Because এই যে thicknessটা আছে symphysis pubisের, this যখন বাচ্চার মাথা যেই জায়গাটুকু দিয়ে যাবে, এই thicknessটা তো বাদ দিতে হবে আমাকে। এই উপর থেকে মাপলে আমার হবে না। এখানে তো বাচ্চা ইউজ করতে পারছে না, the baby can use it only from the inside. So midpoint of the posterior surface of symphysis pubis, you will have ছোট ছোট করে tubercle থাকে এখানটাতে। 4টে tubercle বলা হয়। This is not an original bone, মানে original bone থাকলে 4টে tubercle পেতি সেখানে। 1 2 3 4। So ওই tubercles গুলো থেকে শুরু করে sacral promontory অবধি হচ্ছে obstetrical conjugate. It is around 10 to 10.5 centimeters. And the diagonal conjugate starts from the lower border of the symphysis pubis to the sacral promontory. It is around 12 to 12.5 centimeters. কি বললাম আমরা? Number 1 উপর থেকে. Imagine this to be the sacral promontory. This is the anatomical conjugate. This is the obstetrical conjugate and this is the diagonal conjugate. Okay? তিনটে জিনিস এখানে গিয়ে সেম, সামনেটা চেঞ্জ হলো, ওপরে, মাঝখানে, নিচে। Out of the 3 conjugates, we can only measure the diagonal conjugate. Clinically, we can only measure the diagonal conjugate. How? You have a patient in lithotomy, we are going to do a per-vaginal examination. White gloves, you are going to insert 2 fingers from here and you are going to go as far as possible inside and try to reach the sacral promontory. In a very lean and thin patient, sometimes you will be able to reach the promontory, but in most cases you will not be able to reach the promontory. You can just brush the promontory. So once you have touched or brushed the promontory, you are going to use a pen or a marker to mark on top of your gloves. সেই লেন্থটা দেখবো, that is the obstetrical conjugate. এই diagonal conjugate, forgive me, that is the diagonal conjugate. Okay, so ওখান থেকে 1 to 1.5 মাইনাস করলে আমরা পাবো হচ্ছে obstetrical conjugate. Actually তুই বোনটাকে ফিল করছিস। যত obese patient তত difficult to reach the promontory. Ideally you are not supposed to reach the promontory also. If you can reach the promontory easily, that means she has a flat pelvis. If you can reach the promontory very easily, that means her pelvis is not an gynecoid type. It's a flat pelvis. Anteroposteriorly flattened pelvis. Easily pain. That pelvis is not good for deliveries. So you're not supposed to get it. You're just about to brush it. To brush করতে পারবি ওখানে গিয়ে। So তিনটা
এপি ডায়ামিটার বললাম আমরা, অ্যানাটমিক্যাল, অবস্টেট্রিক্যাল, ডায়াগোনাল। বোঝা যাবে, পরীক্ষার সময় মনে থাকবে। Important is the obstetrical conjugate because that is the part the baby has for delivery. Okay. Next হচ্ছে transverse. Transverse হচ্ছে the farthest point in the pelvic brim. চলা, transverse মানে হচ্ছে brim laterally দুটো farthest point of the pelvic brim. That is the transverse diameter. That is 12 centimeters. Okay. Sorry, 13 centimeters. And lastly হচ্ছে oblique diameter. How do you measure the oblique diameter? It is from one sacroiliac joint to the iliopubic eminence. যে দিককার sacroiliac joint সেই দিককার oblique diameter. এটা left side. Left sacroiliac joint থেকে right iliopubic eminence becomes the left oblique diameter. Right sacroiliac joint থেকে left iliopubic eminence is the right oblique diameter. It is named after the sacroiliac joint. যে দিককার sacroiliac joint সেদিককার oblique diameter. ঠিক আছে? It is around 12 centimeters. This is the right, this is the left. Okay? Oblique diameters. তাহলে আমরা ইনলেটের তিনটে ডায়ামিটার করলাম, এপি ডায়ামিটার, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, অবলিক ডায়ামিটার। ইনলেটে আরও দুখানা জিনিস আছে। আচ্ছা, অবস্টেট্রিক্যাল কনজুগেট যেটা আছে, দিস অবস্টেট্রিক্যাল কনজুগেট সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার, এখান থেকে এখানে লাই করে, আর এখানে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার আছে। দুজন একে অপরকে ইন্টারসেক্ট করছে, দে আর কাটিং ইচ আদার অ্যাট এ পয়েন্ট। Let me just draw this part. This is the posterior surface, this is the anterior surface. This one was the obstetrical conjugate, this one was the transverse diameter. ঠিক আছে? They are intersecting at a point. This length, কোন লেন্থটা বললাম? ইন্টারসেকশনের posterior পার্টটা। ঠিক আছে? এটাকে বলা হয় posterior sagittal diameter. Posterior sagittal diameter, it is around 5 centimeters. ঠিক আছে? posterior sagittal diameter. আচ্ছা, কিছু হয় না, এটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আইডিয়ালি the large part of the head occupies that portion. ওই পোর্শনটা পাঁচের থেকে যদি ছোট হয়, that means we are going towards a flatter pelvis, so baby will have less space. না, নর্মাল ডেলিভারি, ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হওয়ার চান্সেস কমবে। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, ফাইন। Inlet, outlet. Let's come to the outlet. Any confusions on the inlet? Clear with the inlet? Okay. Outlet. We have two kinds of outlet in a pelvis, an anatomical outlet and an obstetrical outlet. Anatomical outlet হচ্ছে যেটা নিয়ে আমরা, it's a diamond shaped space. You can see this pelvis, right? Lower border of symphysis pubis. What are these? The lower surface of the ischial tuberosities, tip of the coccyx, and laterally হচ্ছে, what is the ligament here? Sacro? Very good. This is the sacrotuberous ligament. So, the anatomical outlet is a diamond shaped space. See, এদিক থেকে symphysis pubis, tuberosities অবধি গেল, আবার tuberosities থেকে sacrotuberous ligament till the coccyx. This becomes the anatomical outlet. Anatomical outlet, again, outlet হলে একটা এপি ডায়ামিটার হবে, একটা ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার হবে। এপি ডায়ামিটার কত? এপি ডায়ামিটার is around, again, 11 to 11.5 centimeters. ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার হচ্ছে 12 centimeters. ঠিক আছে? ট্রান্সভার্স মানে হচ্ছে দুটো ইয়ে কি বলে, ইসচিয়াল টিউবারসিটির মাঝখানে ডায়ামিটারটা, দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 12 centimeters. But the beautiful thing is, once the patient goes into active labor or second stage of labor, we have a hormone that is released called relaxin. It's a hormone called relaxin, which relaxes all the pelvic joints. জয়েন্টগুলো রিল্যাক্স হচ্ছে, তো এই জয়েন্টটা রিল্যাক্স হচ্ছে, এই জয়েন্টটা রিল্যাক্স হচ্ছে, sacrococcygeal জয়েন্ট রিল্যাক্স হলে coccyx মুভ ব্যাকওয়ার্ডস, এতটা পিছনে চলে যেতে পারছে। সো 11 থেকে দিস বিকামস 13,
11 থেকে হয়ে গেল 13 এপি ডায়ামিটারটা। আউটলেটের এপি ডায়ামিটার আমরা নর্মাল মানে নট ইন লেবার, নর্মাল কেসে হচ্ছে অ্যারাউন্ড 11 to 11.5, বাট ইন অ্যাক্টিভ অর সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার ইট বিকামস অ্যারাউন্ড 13 বিকজ অফ রিল্যাক্সিং। ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার ইজ 12 সেন্টিমিটার্স। ঠিক আছে, দিস ইজ দি অ্যানাটমিক্যাল আউটলেট। উই আর কামিং টু দ্য অবস্টেটিক্যাল আউটলেট। হ্যাঁ, এটা জিনিস পড়ি তারপর আমরা অবস্টেটিক্যাল আউটলেটে আসছি। এই দুটোর মাঝখানে হচ্ছে in between the anatomical outlet and the inlet we have something called mid-pelvis বা pelvic cavity. This entire part is the pelvic cavity or the mid-pelvis. So pelvic cavity বা mid-pelvis এর মধ্যে we have two important landmarks. One is the plane of greatest pelvic dimension, one is the plane of least pelvic dimension. তাহলে pelvisটা আমরা কিভাবে ডিভাইড করেছিলাম এটা দেখ। যদি এটা এন্টায়ার পেলভিসটা হয়, দিস ওয়াজ দি ইনলেট, দিস ওয়াজ দি আউটলেট, অল অফ দিস ইন বিটুইন ইজ দি মিড পেলভিস। ঠিক আছে, তার মধ্যে মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট প্লেন আছে, প্লেন অফ গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশন, প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন। ঠিক আছে, দুটো প্লেন আছে। সো এই যে জায়গাটা প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন থেকে আউটলেট অব্দি যে স্পেসটা, this area is known as the obstetrical outlet. কি বললাম? Anatomical outlet is one single plane. It is a diamond shaped single plane. But the obstetrical outlet is an area between the plane of least pelvic dimension till the anatomical outlet. This is the area known as obstetrical outlet. Fine. Importance of obstetrical outlet. অবস্ট্রেটিক আউটলেট হচ্ছে ইম্পর্টেন্স একটাই, যে কোনো আউটলেট অবস্ট্রাকশন আমরা যেটাকে বলি, বাচ্চা আসছে না, অবস্ট্রাক্টেড লেবার হচ্ছে, প্রোলং লেবার হচ্ছে, আউটলেট অবস্ট্রাকশন অকার্স ডিউরিং দিস প্লেন অনলি। এই জায়গাটার মধ্যে আউটলেট অবস্ট্রাকশন হয়, সেই জন্য এটাকে বলা হয় অবস্ট্রেটিক্যাল আউটলেট। ওকে, তাহলে মিড পেলভিসটা নিয়ে আমরা শুরু করি এবার। আউটলেট দুটো ক্লিয়ার হলো। ওকে, প্লেন অফ গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশন কোথা কোথা থেকে হবে? ভেরি গুড, ঠিক আছে। এখান থেকে S2 and S3, দিস ইজ দি ম্যাক্সিমাম ডিমেনশন। ঠিক আছে, আর এর ট্রান্সভার্স ডিমেনশনটা হচ্ছে ইন বিটুইন দি অ্যাসিটাবুলার ক্যাভিটি থাকে। এপি ডায়ামিটার, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার বোথ আর 12, সব 12, এপি ট্রান্সভার্স সব 12। ঠিক আছে, প্লেন অফ গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশন ইজ অলমোস্ট আ সার্কেল। অ্যান্টেরিয়ারলি লোয়ার বর্ডার না, অ্যান্টেরিয়ার হচ্ছে পস্টেরিয়ার সারফেস অফ সিম্ফাইসিস পিউবিস, লোয়ার বর্ডার না। পস্টেরিয়ার সারফেস অফ সিম্ফাইসিস পিউবিস থেকে S2 and S3, junction of S2 and S3. You can see the sacrum is a concave hollow. The sacrum is a hollow with concavity forwards. তো ম্যাক্সিমাম কনকেভিটি যেখানে আছে সেই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি জায়গা থাকবে। So S2 S3 থেকে symphysis pubis, this is the part which lies the wherein lies the plane of greatest pelvic dimension. Okay, আচ্ছা, অ্যাবসলিউটলি কোনো অবস্টেটিক্যাল ইম্পর্টেন্স নেই, 12 সেন্টিমিটার 12 সেন্টিমিটার সব দিকে, এইটুকু জানলেই হবে। ইম্পর্টেন্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন। Which is the plane of least pelvic dimension? Anything else? The plane of least pelvic dimension passes from lower border of symphysis pubis posteriorly to the S4 S5 and laterally between the two ischial spines. Laterally between the two ischial spines. কি বললাম তাহলে? আগের প্লেনটার মধ্যে শুধু এপি ডিমেনশনটাই ছিল, এপি ডিমেনশনটা ছিল পস্টেরিয়র সারফেস অফ সিম্ফাইসিস পিউবিস থেকে S2 S3। লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশনে হচ্ছে লোয়ার বর্ডার অফ সিম্ফাইসিস পিউবিস থেকে শুরু করে S4 S5 ল্যাটারালি দ্য টু ইসচিয়াল স্পাইনস। ঠিক আছে, এই যে প্লেনটা কভার করছে, দিস ইজ দ্য প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন। ইট হ্যাজ মেনি 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 ইম্পর্টেন্স ইন অবস্টেটিক্স। কেউ বলতে পারবে কিছু?
আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কিছু? একই কথা বললো, ও এটাই বললো। বেশ, দিস রিকোয়ার্স সাম এক্সপ্লেনেশন। তারপর আর কিছু? হোয়াট এলস? ভেরি গুড। আর? Very good. Anything else? I am going to summarize. Don't worry. For the rest of you, I am going to summarize. I'm just asking. কি জানিস? ওখান থেকে মাসেল কোথাও হ্যাং করে কোনোদিন? মাসেল আইদার অরিজিন হবে বা ইনসারশন হবে। অরিজিন, ইনসারশন না। লিভেটর অ্যানায় কোথায় ইনসার্ট হয়? ওকে, আমি সামারাইজ করে দিই তাহলে। আচ্ছা, this plane is the origin of levator ani muscle. Levator ani is a fan shaped muscle. পুরো জায়গা জুড়ে এরকম করে অরিজিনেট করছে, ঠিক আছে। ইট সাপোর্টস অল দি পেলভিক অর্গানস। লিভেটার অ্যানাইয়ের উপরে সাপোর্টেড থাকে সবকটা পেলভিক অর্গানস, ঠিক আছে। ব্লাডার, ইউরেথ্রা, রেকটাম, your uterus, all of this supported on the levator ani muscle. So it originates from the plane of least pelvic dimension, number 1. Number 2, engagement আর স্টেশন। আমি আগে সিম্পলটা বোঝাই, ঠিক আছে। দিস ইজ দি প্লেন ওয়্যার ইন্টারনাল রোটেশন অকার্স অফ দ্য ফিটাল হেড। স্টেপস অফ লেবার যখন আমরা পড়বো না, সেখানে অনেকগুলো স্টেপস আছে, ফ্লেকশন আছে, ইন্টারনাল রোটেশন আছে। তো ইন্টারনাল রোটেশন যে স্টেপটা হয়, দ্যাট অকার্স অ্যাট দি লেভেল অফ দি ইসচিয়াল স্পাইন্স আর অ্যাট দি লেভেল অফ দি লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন। দুটো পয়েন্ট হলো, internal rotation occurs. Number 3, when doing an examination for the patient, we are going to examine the station of the patient. Station মানে বাচ্চার হেডটা কতটা নেমেছে। ইসচিয়াল স্পাইনাল লেভেলটাকে আমরা অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড ধরে স্টেশন মাপি। ইসচিয়াল স্পাইনাল লেভেলে যদি হেডের লোয়ার পোর্শন থাকে, দ্যাট মিনস ইট ইজ স্টেশন 0. এনিথিং অ্যাবভ ইট ইজ মাইনাস স্টেশন, এনিথিং বিলো ইট ইজ প্লাস স্টেশন। তো এখান থেকে 1 সেন্টিমিটার ওপরে যেতে যেতে -1, -2, -3, -4, 1 সেন্টিমিটার নামতে নামতে +1, +2, +3, +4. সো দিস প্লেন ইজ ইউজড ফর মেজারিং দি স্টেশন অফ দ্য বেবি। আচ্ছা, নাম্বার 4 হচ্ছে, once the lowest portion of the fetal head passes the plane of least pelvic dimension, we can say that engagement has occurred. It is an indirect marker of engagement. What is engagement? Any idea what is engagement? আমরা একটু এটাকে নিয়ে কথা বলি। This is a fetal head. নর্মালি মাথা আগে বেরোয় বাচ্চার, কেফালিক প্রেজেন্টেশন হয় বাচ্চার নর্মালি। আচ্ছা, এর মধ্যে কিছু এটার মধ্যে ডায়ামিটার আছে, হ্যাঁ, অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র বা ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার আছে, কিছু ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার আছে, ঠিক আছে। তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ দিস হেড ইজ দি বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার। এই যে দুটো প্যারাইটাল বোন আছে, প্যারাইটাল বোনের দুটো যে এমিনেন্স আছে বড় বড়, সেখানে যে দুটোর মাঝে যে ডিস্টেন্সটা, দিস ইজ কল্ড দি বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার। সো দিস ইজ দি গ্রেটেস্ট ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ দ্য ফিটাল হেড। এর চেয়ে বেশি কোনো ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার নেই বাচ্চার মাথা, হ্যাঁ। সিমিলারলি যদি এটা একটা ব্রিচ ডেলিভারি হয়, বাটাক্স আগে বেরোচ্ছে, হ্যাঁ, এরকম ধর ব্রিচ ডেলিভারি হচ্ছে, ব্রিচের গ্রেটেস্ট ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার হচ্ছে বাইটিউবারাস ডায়ামিটার। দুটো টিউবারোসিটির মধ্যে যে ডায়ামিটারটা, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে গ্রেটেস্ট ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। সো এনগেজমেন্ট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ when the greatest transverse diameter of the fetal presenting part crosses the pelvic inlet or the pelvic brim. This is known as engagement. মানে biparietal diameterটা has to cross the inlet. When the greatest transverse diameter of the fetal presenting part, এই প্রেজেন্টিং পার্টটা কেফালিক ছিল, এর গ্রেটেস্ট ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার হচ্ছে বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার। when the biparietal diameter has crossed the pelvic inlet. ইনলেট কোনটা আমরা পড়েছি?
পেলভিক ইনলেটকে ক্রস করে গেছে, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ এনগেজমেন্ট। যখন এটা ক্রস করে গেছে তখন দি লোয়েস্ট পোর্শন অফ দি ফিটাল হেড is at the level of the ischial spines. কি বোঝালাম? When the lowest portion of the presenting part is at the level of the least pelvic dimension, we can say that engagement has occurred. It is an indirect marker of engagement. There is one more indirect marker of engagement, যখন আমরা লেবার বা ইয়ে পড়াবো তখন বলবো, বা obstetrical examinationের সময় পড়ানো হবে। There is one more indirect marker, rule of fifth বলে একটা মার্কার হয়, that is also an indirect marker of engagement. ঠিক আছে? তাহলে আমরা ইম্পর্টেন্স কী বললাম? লিভেটর অ্যানাই অরিজিনেট করলো, ইন্টারনাল রোটেশন হলো, এনগেজমেন্ট বুঝতে পারলাম ওই লেভেলে আসার পরে, স্টেশন বললাম। ঠিক আছে? আচ্ছা, ডিপ ট্রান্সভার্স অ্যারেস্ট বা ম্যাক্সিমাম সর্টস অফ অবস্টেট্রিক্যাল অ্যারেস্ট অকার অ্যাট দিস লেভেল। অ্যারেস্ট মানে এরপরে আর যেতে পারছে না, আটকে যাচ্ছে। কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন আছে বা যে কোনো কারণে হোক আটকে যাচ্ছে, যেতে পারছে না, অ্যারেস্ট হচ্ছে, অ্যারেস্ট অফ লেবার প্রোগ্রেশন, সেগুলো এই লেভেলেই হয়। আচ্ছা, আরেকটা কি বলেছিলি? লেভেল অফ পুডেন্ডাল নার্ভ ব্লক। হোয়াট ইজ দ্য পুডেন্ডাল নার্ভ? Where is it located? Where is it located? The internal pudendal nerve. Where is it located? We have two notches here. This is called the greater sciatic notch. This is the lesser sciatic notch. তিনটে আর্টারি আছে, পিন স্ট্রাকচার, এই তিনটে স্ট্রাকচার আছে, PIN, pudendal nerve artery, and vein passes from the greater sciatic notch, hooks the ischial spine, gets out from the lesser sciatic notch. So এই যেখানে হুক করলো এইখানে আমরা pudendal nerve-টাকে ব্লক করতে পারবো। ব্লক মানে we are going to give local anesthesia on the pudendal nerve বা regional anesthesia on the pudendal nerve. So by doing a per-vaginal examination, I am going to feel the ischial spine. I am going to insert my anesthetic agent via a syringe into this portion, and we are going to block this nerve here. So pudendal nerve block occurs at this level. ঠিক আছে? So these are the importance of the plane of least pelvic dimension. বোঝা গেছে এখনো অবধি? আচ্ছা, পার্টস অফ পেলভিস। হ্যাঁ, দুটো জিনিস পড়তে হবে। একটাকে বলা হচ্ছে কার্ভ অফ ক্যারাস, CARUS, কার্ভ অফ ক্যারাস। ঠিক আছে? ইনলেট, যতগুলো প্লেন আমরা পড়লাম, চারটে প্লেন পড়লাম, ইনলেট পড়লাম, আউটলেট পড়লাম, গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশন পড়লাম, লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন পড়লাম। If we draw a perpendicular from each plane and we connect those, it becomes a concave curve, which is known as the curve of Caras. ইনলেট এরকম পেলভিস ছিল, ইনলেটের পারপেন্ডিকুলারটা এরকম হবে, তারপরেরটা এরকম, তারপরেরটা এরকম, লাস্টে এরকম, আউটলেটের পারপেন্ডিকুলার। So this, if you connect this, this becomes the curve of Caras. Line connect করছি। If this was the inlet, greatest pelvic dimension, least, and the outlet, এটা তো 55 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আসলে এরকম, perpendicular, again perpendicular, perpendicular, and lastly a perpendicular. This is known as the curve of Caras. The baby, during its passage to the pelvic cavity, follows this curve while coming out. প্রথমে downwards and backwards যায়, তারপরে straight down, তারপরে forwards and downwards. The baby's head or the presenting part follows this curve of Caras. Okay. Lastly, we have something called as the waist space of Morris. Waist space of Morris. এইখানে যে জায়গাটা আছে, এখানে যদি আমি একটা ডিস্ক রাখি অফ 8.5 সেন্টিমিটার্স, একটা সার্কুলার ডিস্ক রাখি, এরকম জায়গায় থাকবে সার্কেলটা। If I place a circular disc between the two inferior rami, it's going to stay somewhere like this. So this distance between the lower border of symphysis pubis and the circumference of the disc, this is known as the waist space. এই স্পেসটা ঠিক আছে, হ্যাঁ
This distance is known as the waist space of Morris. It is usually 1 centimeter. If it is more than 1 centimeter, তার মানে বেশি বেশি পেলভিসের স্পেস ওয়েস্ট হচ্ছে। কেন ওয়েস্ট স্পেস বলা হয়? বিকজ এই স্পেসটা মাথা ইউজ করতে পারছে না ডেলিভারির সময়। মাথা এই স্পেসটা ইউজ করতে পারছে না। দিস ইজ কল্ড দ্য ওয়েস্ট স্পেস অফ মরিস। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দি ম্যাটার্নাল পেলভিস। কোয়েশ্চেন্স অন ম্যাটার্নাল পেলভিস? কি বুঝতে পারিস নি? See, everybody is going to be given this thing. পরীক্ষায় 20 নম্বর আছে, সবাইকে পেলভিস ধরানো হবে, সবাইকে ফিটাল স্কাল ধরানো হবে, অ্যান্ড একটা মেকানিজম অফ লেবার করে দেখাতে হবে সবাইকে। ঠিক আছে, সো বি ভেরি কেয়ারফুল। যদি না বুঝতে পারো এখনই বলো, বারবার কিন্তু পড়াবে না এটা। এনগেজমেন্ট মানে হচ্ছে when the greatest transverse diameter of this head or the presenting part it crosses the brim or inlet, that is called as engagement. এই ইনলেটকে, এই ডায়ামিটারটা যখন ক্রস করে গেল ওটাকে বলা হবে এনগেজমেন্ট। when the greatest transverse diameter of the fetal presenting part crosses the pelvic inlet. Questions on the pelvic? এনগেজমেন্ট হয়েছে মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম চান্সেস যে কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন নেই। ম্যাক্সিমাম ডিসপ্রপোর্শন occurs at the level of the inlet. If the baby crosses the inlet, that means there is a maximum chance it will cross. ঠিক আছে, আর এনগেজমেন্ট মানে কি? এই যে পোর্শনটা বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটারটা ইনলেট ক্রস করলো, তাই তো? তাহলে সবচেয়ে লোয়েস্ট পোর্শন অফ দি হেড কোনটা? এখানে আছে, এইটা আছে অ্যাট দি লেভেল অফ দি প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন। ঠিক আছে।